Hello, everyone, and welcome back. A few months ago, I did a live stream, which is linked in the description for anyone who needs something to watch after this, where I tried to do a little bit of research into Andrew Tate's casinos and their supposed links to the Mafia. During the process of that, through a couple of different sources, we eventually suggested that if he is connected to a chain of casinos, it's this chain called Las Vegas Games. And Las Vegas Games was they're more like the slot machine type place. They are not really like full-throated casinos in the general way that you might think. And these casinos were the ones that he has mentioned in some of his videos and stuff are his. Today, the Organized Crime and Corruption Reporting Project released some reporting and a video about Andrew Tate. I've been busy trying to do some of my own reporting and video work today, so I have not actually taken a look at this video or any of the reporting in it yet. So yeah, we together are going to watch the video the OCCRP produced on Does Andrew Tate Own Casinos with the Mafia? I suspect the answer is yes. I'm pretty sure the answer is yes, because I've seen tweets about it. I haven't read it, I haven't watched it, but I have seen tweets about it. So, without further ado, let's find out, does Andrew Tate, the insufferable misogynist and alleged human trafficker, own casinos with the Romanian Mafia? Imagine a man who owns a casino. So obviously you're going to be a bit intimidated by the man who owns a casino. Like, what kind of friends does he have to own a casino? Now imagine a man who owns 15 casinos. Deci, Andrew Tate zice că are cazinouri în România. How do you generate your income? The first thing is I own some casinos in Romania. It's funny that they've already got one of the same videos we watched in my last stream. Zice că le deține împreună cu interlopi. Three brothers, Mafia guys, they own 400 casinos throughout Eastern Europe. I came up to him and said, look, I want to do a franchise with you. They agreed. Dar Tate e un tip care cam exagerează. De multe ori n-ai de unde să știi când se termină mitologia și când începe adevărul. Până acum, n-a existat public vreo dovadă că frații Tate ar fi jucători în industria cazinourilor din România, cu atât mai puțin că ar fi asociați cu crima organizată. Așa că am încercat să vedem dacă este adevărat. Când am aflat că au fost arestați pentru trafic de persoane și viol, am răscolit internetul după numele lor. Ne-am uitat la lupte, la pornografie, videochat. N-a fost chiar confortabil. Apoi ne-am uitat în monitorul oficial și am făcut o cerere la Registrul Comerțului din România. Așa le-am descoperit afacerile din România, inclusiv o firmă care se numește Talisman Enterprises. Ăștia sunt pași de bază într-o documentare. Apoi am avut și noroc. În documente apăreau niște adrese suspecte de puncte de lucru din București și Ilfov, fără alte detalii. Când l-am căutat pe Google Maps, acolo nu erau decât niște blocuri. This process is really how, like, most of the scoops or reporting I've done look a lot like this. You search someone's name, you search the companies, you search the addresses, you take a look at them, and then you, like, gradually build out from there. So I love that they're actually showing, like, this process of trying to find these things here. Imaginile nu erau la zi. Așa că am mers mai departe. Am mai făcut o cerere la Registrul Comerțului și am așteptat încă 10 zile. Și aici a venit surpriza, de fapt. Firma fraților Tate semnase contracte cu alte societăți comerciale care dețin cazinouri. Las Vegas Games, there we go. So we did identify the right casino chain, or slot machine chain, whatever you want to call them. Asta se găsea la adresele respective, de fapt. Cazinouri. Cumva a fost surprinzător tocmai pentru că era adevărat. Frații Tate fac bani din cel puțin 4 cazinouri din București. Ele se numesc Las Vegas. I love that cut there. În dimineața asta mergem la cazinourile fraților Tate, cele 4 pe care le-am identificat. Ei pretind că au mai multe. Vrem să vedem cum arată.
what I tried to do was find ones in between their competitor and a Starbucks. I'd open in the middle and then I'd offer loads and loads of free coffee with a barista and a sexy chick. So instead of going to Starbucks, you could just take your money, go get free coffee and gamble. Suntem la periferia orașului, nu suntem în centru, unde găsești în mod normal un Starbucks fancy sau cafenele de genul ăsta. Suntem într-una dintre zonele sărace ale Bucureștiului, unde jucătorii nu sunt foarte bogați. Este un cartier comunist, efectiv. Și oamenii vin aici să joace salariul minim pe economie, pensia. Clar, ăsta nu e un casino fancy. Puțin mai încolo o benzinărie, puțin mai încolo sunt niște case dărăpânate. Nu prea văd cum s-ar potrivi cu descrierea. But he's saying it doesn't match their depiction, but like we saw from the one video that was actually shot inside of the casino with Andrew and Tristan, that it wasn't a particularly fancy casino, right? It was like cheap, what I think of as like Chuck E. Cheese or movie theater carpeting with these slot machines stacked on top of it. I think there was one point where like the carpeting hadn't even been like laid flat, like you could see like a ridge in it. And like, yeah, with this Las Vegas branding, but there weren't even really, I don't think, games tables at that one. Maybe a couple of like roulette tables, but it's almost exclusively all slots. And so, yeah, it's not surprising to me that like what we're seeing here is what we see with a lot of like that type of casino. It's designed to exploit the most desperate people. Like he's saying here, like this journalist is saying here, it's the poor and the pensioners. Those who really don't have the money to gamble end up being the ones exploited by this type of casino. Lui Top G. Ce filmați, domnilor? Filmăm cazinourile deținute de frații Tate. Da. Frații tăi, vericuși voi. They are not. They are very bad boys. Ei fac doar despre cazinouri. Doar despre cazinouri. Nu știu a cui și cum e cazinoul, eu sunt jucător doar. Și ăsta e mai special față de altele? De exemplu, Păi sunt toate, nu special. nu întreb dacă e cumva. Nu știu dacă sunt al lor, nu mă interesează a cui sunt, doar eu sunt jucător. Eu sunt jucător în raid care mi-am vândut 2 apartamente până acum. Oh man. That's what these types of places are built to exploit. Their business model is people like this gentleman, this guy who has already lost 2 apartments. Pare rău de băieți, iar n-au făcut rău la nimeni. N-au furat, n-au dat în cap, n-au făcut absolut nimic. I mean, they kind of did beat up and they definitely did do some things wrong. And this casino brand is owned by three brothers. I overheard them say something like they turn over like 18 million a day or something ridiculous money, these three brothers, right? Typical Eastern European mafia. Imagine, fat, bald, cigar. Deci, cine sunt partenerii de afacere ai fraților Tate? Chiar sunt interlopi? Chiar s-ar lăuda frații Tate că s-au asociat cu interlopi? Nu i-ar da în fapt? Ne-am uitat mai atent la ei. Documentele pe care le-am obținut sunt contracte de tip joint venture semnate între compania fraților Tate, pe de-o parte Talisman Enterprises și de cealaltă parte o societate numită DMS BetLife. La final, profiturile sunt împărțite 50-50. DMS e o firmă care a fost licențiată ca operator de jocuri de noroc. I'm honestly kind of surprised that like the thrust of Andrew Tate's statement that he owned these casinos with the Mafia was actually true, and he thought it was a good and smart thing for him to repeatedly say. That's incredibly stupid. Numele ei aparent vine de la cei 2 proprietari, frații Doroftei, Mihăiță și Sorin. Se potrivește cu ce a spus Andrew Tate, doar că sunt 2 frați, nu 3. Nu se știu foarte multe despre frații Doroftei, se țin departe de lumina reflectoarelor și nu sunt genul pe care ea îi asocia în mod normal cu crimă organizată. Frații Doroftei sunt mai degrabă cunoscuți la noi ca fondatori ai ERICSEF, o gală de lupte MMA. Organizează lupte în cușcă. Evenimentele sunt constant sponsorizate de cazinourile lor. Yeah, fighting matches never end up with organized crime involvement, especially in smaller alternative leagues. What are you talking about? Las Vegas. Că avem bani și ne permitem! Că suntem sponsorizați, bineînțeles, de către cei de la Las Vegas. Fratele cel mare, Mihăiță Doroftei, e aproape invizibil pe social media.
Am reușit totuși să găsim câteva fotografii vechi cu el pe conturile de social media ale unor apropiați. Apoi le-am găsit familia împrăștiată pe social media, adică prieteni, parteneri, asociați. Aici cineva pare că îi plătește unui cântăresc de manele o dedicație pentru familia lor. There is something unbelievably hilarious to me about paying at a crowded restaurant to have someone say, let the whole world know about our mafia, about our organized crime family. You need to know about what we're doing. În gruparea DMS găsim mai mulți oameni care își poartă blazonul tatuat pe corp. În clipul ăsta, unul dintre cei mai celebri cântăreți de manele din România primește bani ca să-i facă o dedicație lui Mihăiță Doroftei. Să ne oprim aici, a spus Mihăiță Polonezu. E foarte important. Am descoperit că, deși e născut la Brașov, Mihăiță Doroftei are și cetățenie poloneză. Am căutat prin dosare vechi și am dat peste o stenogramă de la o întâlnire de taină dintre un traficant de droguri și locotenenții săi. Aflăm că un investitor polonez a adus în 2019 la aceeași masă clanuri interlope din toată România ca să pornească împreună o afacere în industria jocurilor de noroc. He really did go into business with the mafia to open casinos in Romania. Voia să deschidă cazinouri în toate orașele mari din România și să devină numărul 1 în piață. Și o dată pe lună trebuie să merg în Dubai, în Maroc, în Tunisia, în fiecare lună în altă locație. Și ne dă și de polonezul? Întreabă altcineva. Da, nu contează. Gestul lor de polonez deschide în toată România. El ia toate cazinourile, deschide numai el. Mai zic că polonezul a chemat clanuri din toată țara la un fel de conferință a interlopilor. Practic, investitorul polonez a reușit să facă clanuri rivale să lucreze împreună. Surse judiciare ne-au confirmat off the record că, de fapt, stenograma asta face referire la cazinourile Las Vegas. Dar devine și mai interesant. Chiar înainte ca frații Tate să fie arestați pentru trafic de persoane și viol, procurorii au desfășurat o amplă operațiune care a avut în centru rețeaua Las Vegas. Au fost descinderi la peste 120 de persoane și firme implicate într-un dosar de crimă organizată. Potrivit procurorilor, mulți dintre ei erau angajați fictiv ca tehnicieni de păcănele, adică reparau aparatele. În realitate, erau de fapt angajați să preia ostil cazinouri de la concurență și să-i bată pe câștigătorii de jackpot-uri ca să aducă înapoi în sălile de jocuri banii câștigați. Cei doi frați Doroftei sunt cercetați din noiembrie 2022 pentru constituire de grup infracțional organizat. Oh man, I think this is one of the first cases I've seen, like, of the reports and stuff I've read about organized crime run casinos, where they are just like beating people to get the jackpots and stuff back. Most of them are running with like such a high rake that they don't want to attract that kind of attention. They would rather like loan shark in the next door at the desperate people than deal with the small percentage of people who win. This is a much more like violent and base way to try to run an illegal casino. Recent, Mihăiță Doroftei a fost dat în urmărire oficial de poliția din România. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare. E căutat ca lider al grupării. Deci da, frații Tate au cazinouri în România. Și da, sunt parteneri de afaceri cu crima organizată.
Well, I don't think anyone here is going to be shocked to find out that Andrew Tate was in business with the Mafia. Like I said, I still suspect that at least part of his role is going to be as some type of mule moving money for them. That's obviously just my guess and not like a specific accusation or allegation, because I don't know that that's what he was doing. But he seems to have pretty clearly been in business with the Mafia for his casinos, which was just a shockingly dumb thing to brag about. If you guys are looking for something else to watch, my last two videos I think are quite good but have underperformed in the algorithm. That's going to be America's Top Liar Arrested, George Santos, which discusses George Santos's arrest and specifically the Ponzi scheme he was involved in leading up to his time in Congress. And then the more recent one, which is Do You Need an Armed Uber, which takes a look at the Black Wolf ride-sharing app in Georgia and why I think you do not need an armed Uber. Both of those are linked in the description, so check those out if you're looking for something to watch. And thank you very much for joining me for confirmation that Andrew Tate really is working with organized crime.